they have built so many big factories, industries, and they have created an artificial society in which everybody is just working from morning to night just to achieve sense gratification. Подобно тому, как материалисты построили множество ненужных заводов, предприятий, индустрий, которые занимают людей совершенно бессмысленной деятельностью. Now, what has happened? Now they're discovering all of a sudden, just like till few years ago, there was a big arms race going on between the superpowers. Например, несколько лет назад происходила огромнейшая гонка вооружений между двумя сверхдержавами. They were spending so much money in armaments that there was no money for the people, but the arms had to be built all over the world. Такое огромное количество денег тратилось на вооружение, что практически не оставалось денег для людей. But now they have discovered that it is useless to spend so much money on arms, and they've also discovered that making these nuclear weapons is very dangerous. Но сейчас, наконец, они поняли, что это очень опасно и абсолютно бесполезно все это делать, и что создание новых видов ядерного оружия очень опасно для людей. Now they're also discovering that all these factories, etc., that they have built, it is polluting the air. Затем они обнаружили, что все эти заводы, которые они строят, они очень сильно загрязняют среду. In all these big cities of the world, so much poison is being inhaled every day. Во всех крупных городах мира выбрасывается в атмосферу огромное количество ядов. So all this has happened because we have tried to create an artificial society based on the principle of sense enjoyment. Все это происходит из-за того, что мы пытаемся создать искусственное общество, основанное на принципе чувственного удовлетворения, наслаждения. So a devotee must, if a devotee finds himself in a situation where he is engaged in some unnecessary engagement, then even if he cannot give it up immediately, he should work towards giving it up so that he can concentrate on his spiritual mission. Таким образом, если преданный обнаруживает, что он занимается какой-то ненужной деятельностью, то даже если он не может ее бросить сейчас, он должен думать, планировать, как ее оставить в будущем. This is Narada Muni's advice. Таков совет Нарада Муни. We must understand that this artificial human society will not give us satisfaction. Мы должны понять, что искусственное человеческое общество не даст нам удовлетворения. So realizing that this society is artificial, we should not be attracted to it. И поняв, что это общество искусственное, то мы уже не будем к нему. Our attraction must be towards Krishna, Наше влечение должно быть к Кришне, not towards this artificial, temporary, miserable world. а не к этому временному несчастному миру. Krishna says there are two characteristics of material existence. Кришна говорит, что есть две характеристики материального существования. Dukhalaya, which means misery, Первое, значит, это несчастье, and ashashatam, which means everything is temporary. и второе, это то, что все временно. Next point is remaining silent and grave, Следующий пункт – это быть серьезным и молчаливым, and avoiding unnecessary talk. избегая ненужных разговоров. So a devotee is grave. Итак, преданный серьезен. Gravity is one of the features of a Vaishnava's life. Серьезность – это одна из черт жизни вайшнава. So gravity and silence does not mean that when he has to open his mouth, he does not open his mouth. Молчаливость и серьезность не означает, что вы не должны раскрывать рот вообще. It doesn't mean that when somebody comes to you and says, "Please tell me who is Krishna," you say, silent. Значит, что кто-то к вам подходит и спрашивает, а кто такой Кришна, то вы говорите, стоп, молчите. So when Narada Muni says remaining silent and grave, what Narada Muni means is that we should only talk Krishna Katha and not anything except Krishna Katha. Нарада Муни объясняет, что серьезность и молчаливость означает, что мы должны говорить только о Кришна Катха и больше ни о чем. Unnecessary talk is defined by Rupa Goswami as prajalpa. Ненужные разговоры Рупа Госвами называет праджальпой. So if a devotee is grave and serious and he is avoiding prajalpa, then automatically he will only talk Krishna Katha. Если преданный очень серьезен и молчалив, то он, естественно, будет рассказывать только о Кришне Катха. So, some or the other, we must engage in Krishna Katha. То есть, так или иначе, мы должны заниматься Кришна Катха, рассказами о Кришне.
And by engaging in Krishna Katha, we can make spiritual advancement. И совершая Кришна Катха, мы совершим духовный прогресс. So, in the Srimad Bhagavatam, there's a very nice story of Jad Bharat. В Шримад Бхагаватам есть чудесная история о Джагат Бхарате. Of course, I don't have the time to explain the whole story, but I will tell you in a nutshell. У нас нет времени обсудить подробно всю историю, но мы расскажем вкратце. There, Jad Bharata, as you know, was the same King Bharat who was the ruler of the world. Джагат Бхарата был тем самым царем Бхараты в предыдущем рождении, который правил миром. So, as a young king of the world, he had renounced his beautiful wife, children, opulence, and he had gone to the forest to practice meditation. Будучи молодым царем, он оставил семью, жену, дом и детей и отправился в лес, чтобы совершать процесс медитации. But in the forest, unfortunately, he had got attached to a deer. Но в лесу он встретил оленя. And so in his next life, he became a deer. И вследствие своей привязанности он родился оленем в следующей жизни. So in his, but because he had done devotional service also as a king, he did not have to stay for long as a deer, and he soon took his birth in the family of a Brahmana. Но благодаря своему преданному служению в прошлой жизни, ему недолго надо было находиться в теле оленя, он в следующей жизни родился уже в семье брахманов. When he took his birth in the family of a Brahmana, he had determined that now he's not going to make the same mistake that he made previously when he took his birth as a king. И когда он родился в семье брахманов, он уже понимал, что он ни в коем случае не должен повторить той самой ошибки, которую он совершал, когда был царем. In English there's a saying, once burnt, twice shy. В английском языке есть поговорка, русский эквивалент, что обжегся раз, уже второй раз не будешь, как Do you have something like this in Ruski also? Yes. What is it? Как по-русски это звучит? What's it? Это не совсем то. Okay, anyway, who knows it? Вот если уже обжегся, то второй раз уже не обожжешься. Вот это, На молоке на воду дует. мне кажется, это другой смысл. Okay. I don't think you have an exact equivalent because all of you are in disagreement as to На what it ошибках should be. учится, на ошибках учится. Okay, anyway, so Jadabharata, when he took his birth as a Brahmin, he had said that now I'm going to pretend in society as if I'm deaf and dumb. И поэтому Джагат Бхарата сказал, что я притворюсь немым и Deaf and dumb. глухим, чтобы, в общем, так сказать, ни с кем не общаться. So Jadabharata, he would not even talk to anyone, he would not laugh. Every people were throwing stones at him, laughing at him, but still he did not get involved in any conversation. И Джагат Бхарата ни с кем не разговаривал, он не отвечал ни на чьи вопросы, никогда не улыбался, и так что некоторые люди даже в него кидали камнями, но он не реагировал. One day, a king called King Rahugana was being carried in a palanquin. Однажды в носилках несли царя по имени Рахугана. And those who were carrying the king in a palanquin, they needed help. И слуги, несшие царя, нуждались в помощи. So they saw this very handsome man, Jadbhart. И они увидели этого красивого, сильного Джагат Бхарату. They said, please, come and help carry the king. Они сказали, пожалуйста, иди сюда, помоги нам нести царя. So Jadbharata had no choice, and he also started helping carrying the king. У Джагат Бхарата не было выбора, и он пошел и стал помогать им нести носилки. But the other people who were carrying the king, they were Sudras. Sudra means they had no understanding of self-realization. Слуги, несшие царя, были шудрами, то есть у них не было понятия самореализации. But Jadbharata, because he was a Brahmin, Но будучи брахманом Джагата Бхарата, he would not put his feet on the ground till he made sure that there was no ant on the floor. он боялся наступить на землю, если там был муравей. Now, if 4 or 5 people are carrying somebody and 4 people are going fast and one man is walking slow, then everybody becomes slow. И вот представьте себе, что 4 или 5 несут носилки, и 4 идут достаточно быстро, а один медленно, то он всех замедляет. So the king got very angry. He said,
why is my palanquin going so slowly? А царь разгневался и закричал: почему так медленно несут носилки? So the other palanquin carrier said, sir, it's not our fault. We are running. But this man that we just added to our team is going very slow. Ну и слуги ответили: о, царь, не гневайтесь, мы стараемся быстрее, но вот этот новый человек, он еле-еле тащится. So the king got very angry at Jadbharat. И царь разгневался над Джагадбарату. He said, you fool, you don't know, you're slowing down my palanquin. Он сказал: глупец, ты мешаешь нести носилки. So anyway, for the first few minutes, Jadbharata let the king shout at him. И в течение нескольких минут царь кричал на Джагадбарату. But Jadbharat knew that he was an advanced Brahmana, and the king, by insulting him, was digging his own grave. Джадбарата знал, что он брахман, и что, оскорбляя его, царь копает свою могилу. So then, Jadbharata finally started speaking. И в конце концов Джадбарата начал говорить. Jadbharata told the king, today you may be king up and I'm down, but tomorrow I could be sitting up and you could be down. И Джадбарата сказал ему: может быть, сегодня ты царь, а я ничтожный человек, но завтра, может быть, все будет наоборот. Я буду царем, а ты будешь ничтожеством. So then the king came to his senses and he became Jadbharata's disciple. И тогда царь пришел в себя, и он попросил Джадбарату стать его учеником. So I have related this story to emphasize the point which is being made here. Я рассказал эту историю, чтобы объяснить этот пункт, который содержится здесь. That the devotee is silent and grave. Что преданный всегда молчалив и серьезен. He doesn't talk unnecessarily. Он не говорит без нужды. But when it comes to preaching Krishna consciousness, he is second to none. He is ahead of everyone. Но если необходимо проповедовать сознание Кришны, то он никогда не подведет. So do not use your tongue for criticizing other Vaishnavas or for mundane talk. А ни в коем случае не используйте свой язык для критики других вайшнавов или для светской болтовни. But use your tongue to constantly serve the Lord. А используйте свой язык для служения Господу. Next point is considering whether one is the body or the soul. In other words, Следующий пункт – это различие между душой и телом. this is important in human life to understand that you are not this body. В человеческой форме жизни необходимо понять, что вы не есть это тело. You can see the body is changing at every minute. Легко видеть, что тело меняется ежеминутно. You can look at a picture of yourself, say when you were 5 or 6 years old, Посмотрите на свою фотографию, когда вам было 5-7 лет. and look at a picture of yourself now. И посмотрите на современную свою фотографию. You will say, this is I when I was 5 or 6 years old. И вы сразу увидите, не сразу узнаете себя в 5 лет. How can you say this is I when I was 5 or 6 years old? Как вы можете точно сказать, что это именно я был, когда было 5 лет? Your body looks completely different now. Тело полностью изменилось. So we must, but the reason why you can say this is I when I was a young child is because the soul was there in the body then and the soul is there in the body now. Но мы можем сказать, что это была та же самая личность и в 5 лет, потому что была та же самая душа. So we must understand the difference between the dusha and the body. Таким образом, необходимо понять разницу между душой и телом. Distributing food equally to all living entities. Раздача пищи всем живым существам без ограничений, без дискриминации. Says to both men and animals. Как людям, так и животным. It is said that the grihastha, before he starts to eat, he must go out of his door and shout 3 times. Is there any hungry man? And if some hungry man comes, then he has to give him food. But if after shouting for 3 times, no hungry man comes, then he can sit down and eat. Говорится, что грехастка до того, как он садится поесть, выходит на улицу и 3 раза кричит: есть ли кто-либо голодный? И если приходит голодный человек, он должен его накормить. Если после 3 раз никто не приходит, тогда он может сесть и есть сам. Yesterday evening I gave you all the story of King Ranti Deva. How King Ranti Deva had fasted for 48 days. But when he was about to break his fast, the poor Brahmana and the hungry Brahmana and the thirsty individuals came
and how King Rantideva very gladly gave away everything he had. Вчера мы рассказывали историю царя Рантидевы, который постился в течение 48 дней. И когда он собирался прервать свой пост, несколько раз к нему приходили голодные люди, просили пищу, и он каждый раз отдавал пищу, которую собирался есть сам. So, prasad distribution is one of our key activities. Таким образом, распределение просада – это одна из главных наших видов деятельности. So, we must be anxious to distribute prasad, because prasad is the mercy of the Lord. Мы должны стремиться раздавать просад, потому что просад – это милость Господа. Next is seeing every soul as a part and parcel of the Supreme Lord. Далее идет пункт видеть в каждой душе составную часть Верховной Личности Бога. This is called universal brotherhood. Это называется Вселенское Братство. Universal brotherhood means we are all part of the same family. А Вселенское Братство означает, что все мы члены одной семьи. To the devotee, everyone is a child of the same family. А для преданного каждый человек, он член той же самой семьи, ребенок тех же родителей. It says in the Gita, Vidya Vinaya Sampane Brahmane Gaivi Hastini Shuni Cheva Swapakicha Sa Pandita Samadarshina. The Pandita, he sees everyone with an equal vision, whether it's a Brahmana or a Chandala. В Гите говорится, что пандит, он равным видением видит всех, будь то брахман или чандала. Because a transcendentalist, a pandit, he knows that everyone is part of the same family. Потому что пандит, трансценденталист, он видит, что все являются членами одной семьи. Right now, all over the world, people are fighting for independence. Сейчас во всем мире люди борются за независимость. In every country of the world, everybody wants to become independent. В каждой стране мира все хотят быть независимыми. But if you understand that we are all part of the same family, then we will be respectful to everyone. Но если вы понимаете, что все мы члены одной семьи, то вы будете с уважением относиться к каждому. So our philosophy is universal brotherhood because we are all children of the same Father. Таким образом, наша философия – это вселенское братство, потому что все мы дети одного Отца. Next point is hearing about the activities and instructions given by the Supreme Personality of Godhead. Следующее – это слушать его действия.